Real issues, real talk. Buterevu amacha amalungi nate tubanirizaako abalabe baffe gyonna gye muli Uganda n'okwetoloola amawanga ag'enjawulo akuba e Kampala ne Uganda ebitundu ebyenjawulo kakedde kutonnya era embeera ya kinyikagobe embeera ya bunnyogovu watannava waka manya nti tewera kigiri kooti oba oliawo ne manvuuli togirabira tamba nayo. Lwakusatu tulina omugenyi waffe Kanso Gawaya TEGULLE asinga nnyo kumanyibwa kulwanira ddembe oba kuwolereza bantu abakosebwa mu ddembe ly'obuntu. Tulina tuwogera naye atubuulire alaba atya eddembe ly'obuntu mu Uganda ddala mu kaseera kano ak'ebyokulonda. Wabaddewo keesi nnyingi nga tulaba eddembe ly'obuntu sayidi ya street erityoboddwa ne sayidi y'abantu ba bulijjo lityoboddwa. Ye atuwe eriiso lye mu sayidi y'amateeka lyo liraba ki kitegeeza ki nabo tutambula bwetyo okusaawa emu paka saawa 3 nga twogeramu ensonga oba oliawo bulinamula program nga naffe tulina kye tuyizeemu oba nga tulina kye tutegedde kasooke tumusabe atweyanjulire then tulyoke tugende mu maaso naye nga nze Mukose ARNOLD Anton nga nkoze ne munnange FARIDA BIKOBERE. Kanso tukwaniriza abatakumanyi baga okumanya ani bukyaza leero nyinza okuba nga nkyamiza amanya nga ebitiibwa mbikyamiza namateeka ate saidi erimu n'amawulire so muyinza afe ab'emyaka emito tuyinza kuba tetumanyi naye nga abaza bamugobera bamulondoola musajja yomu ku baatyobo olw'eddembe lyabwe nga bannamawulire bamugoba bugobi naye nga tutamugoba ku mulimo gyagalidde naye saidi eyo state yalagira nti oyo tadda ku mpewo so tiyagikowa profession naye politics bwate babeera so Kanso twandikire wennyini awo eddembe lya bannamawulire mu kalulu kano lityoboddwa ate nga naawe oli munnamawulire newankwadde munnamateeka gwe amaaso go galaba giraasi zo ziraba zitya kitegeeza ki naddala mu mbeera gye tulimu? I think kisokera ddala kintu kya nnaku nnyo nti tuli mu mbeera gye tulimu kati kubanga Mr. Museveni bwe yajja mu buyinza mwaka gwa 1986 nali mwana muto nga ni mwesi 2 na miryango senior 2 myaka 14 era at that time twalina essuubi lingi nnyo nti ensi osanga efunye mulindwa musajja mulindwa in the sense that this is what we've been waiting for a long time nti tumaze emyaka mingi tuli mu ntalo tuli mu ki tulina bakulembeze nga tetubategeera bulungi ate nga tebategeera osanga oba oliawo tebategeera kye baliko. So Mr. Museveni wejja engeri gy'ayogeramu ng'olaba nti musajja mutegeevu muswahili amuyita nti mutu wa mahana, a man of understanding, a person who you think nti byakola bitegeera bulungi nnyo ate abantu abaagala ensi yagyagala. That's the picture we had at that time. Era nga tulina essuubi lingi nnyo era nga abannamawulire at that time tebaali bangi nnyo at that time kubanga twalina radio emu, TV emu, kumpi newspaper emu ennene. At that time twalina Radio Uganda ya government, twalina Uganda Television ya government, UTV ne tubeerayo ne at that time twalina Uganda Times, gundi New Vision jaddira mu bigere yes nga la government nga then tubeerayo ne magazini Mirembe, Mono, Ngabo ninga zibeera on and off. So nga media spectrum ntono nnyo naye nga olaba nti abantu bajjumbira nnyo okuwuliriza Museveni. Mukulembeze agenda kwogera nga buli omu ajja kudduka misinde ave ku mulimu aga nti president agenda kwogera ku ssaawa 2 olwo nga wakiri
okutambulawo nga tofunye emmotoka notambula mangu awali radio. Well, in those days we didn't have mobile phones. Tetumanyi nti waliwo ekintu kye bayita mobile phone. Yes, nga omuntu olina kubeera waka nga wali nofuna radio notuula ku radio waba nga olina TV ne TV zaali ntono nga obeera w'omukisa ennyo nga neighbor waba alina TV noga nti tuli bamukisa neighbor alina ki alina TV. Kati that was the Uganda we grew up in. Nenga omuntu ayagala nnyo awulize Museveni agamba ki nga tudduka misinde abazibe baffe bonna ola nti bali ku bunkenke mukulumizi agamba ki. We had hope. There was hope in this country nti ebintu bijja kutereera. So kati we tuli mabega gye tuvudde ne we tuli kati nti ate kati omuntu gwe twalinamu essuubi ate kati tumwekaanya tugamba nti bannaye agenda ddi avaako ddi eriyo abalala abetutte neewala nti akola ddi naye sijja kugendayo naye nga omuntu omutegeevu yenna at this time agamba nti how did we get here kubanga twalina essuubi lingi nnyo. So over the past 34 years tulabye nti media ekuze kati tulina radio kumpi babikubi bisatu sona zibala kati TV sona zibala kati we have also the new media ngano gye tuliko online media which I think is getting to the biggest thing now kubanga your opportunities zikyali nene in online media. So kati bintu bikyuse nnyo kyetwalina nga munamawulire luli it's not what we call them now kati the future kati egaziye naye nga tekyetulaba nti weewaawo nga at that time so wajjira bannamawulire baalina ekitiibwa kyabwe nga bannamawulire nga bakola omulimu gwabwe bulungi nnyo ever since kaŋŋame nti kuva ddi kasita yatandika oga nti yeetereza mu ntebe I think eddembe ly'abannamawulire neetandika okufunda mpola ate yatandika ngaasaaga aga nti kakati monitor kubanga at that time twalina amawulire I think newspapers zaali bbiri ennene New Vision yatandika William Pike esikira Uganda Times then tubane monitor at that time nga si daily monitor nga just monitor yatandika 92 ne monitor ngeji yatandikamu ng'olaba nti bo tebeeguya just ekiriwo kyebagera nakyo kyeboogera aga nti gavumenti agambye bati naye nga bakola analysis nga bali very very deep. Museveni atasanyuka ennyo ekiri awo natandika bafunzaako era kyesooka okukola I think about 93-94 yaga nti kati gavumenti tejja ku advertisinganga mu monitor lwasonga nti monitor yes it's critical tebatwagala nnyo tebatwagaliza I think that was the reason tebatwagaliza so monitor ne struggling kongolede lwali lupapula lupya lukyali lupya mulimu Wafula Ogutu mulimu Onyango Bo mulimu Kevin Aliro Kevin yafa mwalimu Richard Tebere naye yafa mwalimu David Omabalikowa ye wali mwalimu James Serugo James wali yes so those 6 people bali running a monitor but sajja banamawulire ninga bo bali critical ngaga nti government siwe n'okutambula bwete that's when everything began nti kati omanyi bano wambe sente za government so about government advertisement kubanga government yomu kubasinga okugaba ku sente mu adverts and kubanga no that's what the problem is nti mu nsi enjavu private sector eba nafu ate banfunda nnyo nga ntono kati sente singo kugizwazivawa mu government kati government kasega nti tukusibye tukutaddeko nati yes you struggle so I think twatandikirawo okulaba nti government yeno teri nnyo kubeera press freedom ega nti kale mwogere ne temutwogerako bubi so that was the condition nti mwina okwogera ne temugenda wala nnyo nga bateekako gonda limitations all around you so from 93 tugenda tulaba nti ezo limitations zigenda zeyongera nga ate limitations zigenda up freedom zigenda wansi I think wetuli to the point now abanamawulire bazingako babakuba emigo amu babase amu bateddeko bali manwaliro kati for all abamu they're in prison for all kinds of reasons nenga the issue is nti boogera bwe ku government
ate nga kikwasa ennaku kubanga gavumenti yonna eri omusajja bamuyita Thomas Jefferson. Thomas Jefferson yali president wa USA. I think yali president owokuna. Yagamba nti if I had to choose between having a government and no newspapers or having newspapers and no government, I would choose newspapers and no government. Ngeki kyategeeza nti omuntu wa bulijjo okuwulira nti alina eddembe mu nsi gy'alimu atandikira kulaba ku press freedom. Bwenamuli banga bali free okuwandika buli kye balabye, then omuntu wa bulijjo aba amanyi nti I think I'm okay. Ne kasobola okuteeka nati kwa namawulire, it means nti n'omuntu wa bulijjo omukoze eki? Yes, yes, kubanga press freedom is not actually freedom of the press, it is the freedom of the people to say what they want. Nti omuntu wa bulijjo alina okuwuliriza buli ekiriwo alina kiwulira. Ne gavumenti yagata abantu tebalina kuwulira buli kintu ne katubaweeko kye twagala bawulire ngo just tebakifunye. So that's why I always argue nti when we go to press freedom, we don't talk about, in reality we don't talk about writing or whatever. We're actually talking about the freedom of the people to hear everything, to know everything. Bangwe ngomna mawulire ofuna mawulire ate ogana gatereka nedda. Yes, ogana gateka mu bantu gati banna ekiro gye kiri kiguddewo and everything. So because of that, I think we have a problem nti ngegwanga press freedom egenze eka kati wano we tuli bubi nnyo tutuse ku level ya China, tutuse ku level ya North Korea, tutuse ku level ya Cuba. Nti bweyogera kintu kyonna nga omukoleze tekyagala, they come for you, and that is to me very very sad. Tulaba nti shrinking special media East Africa mujeko somehow Kenya naye ne Rwanda mbira kumpi yemu. Tanzania balikuwa kubagamba nti any news relating to COVID, if you dare write broadcast, you either arrested or you go to exile. Tulowooza nti kayinza okubanga kalwadde virus eyingidde East Africa. You see, East Africa wonna, I think Africa yonna omanyi, I think abantu twogera nnyo ku independence. Ate twafuna independence mu 62, twafuna independence ati Tanzania 63 and bichi twogera nnyo ku kintu kye bayita independence amefuga. Nenze mu kulaba okwange, I think twakola ensobi nnene nnyo, twapapa okufuna independence. Yes, twapapa kubanga twali batusigalayo ko, yes, for about 20 or 30 more years. Twali batuganyulwamu nnyo, yes. Kubanga balatu kuva mu 62 twafuna independence. What has happened since 62? Obote anti naye katusoko obale nti we had as president, Dr. Milton Obote as prime minister. Bali bakwatagana nedda. Most of the time bali bakola ki bekuba 62 to 66. From 66 ne Obote ne dissolve obuyinza kata after that crisis ne dissolve obuyinza, and that's why we had the 66 and then 67 constitutions. Awanga dissolve obuyinza for the republic bichi, which might have been okay. Naye from then on olaba nti we began having problems nti Obote yajifula one party state. The UPC is really the only thing. Najja namujjako bituyingire emyaka 8, tewali parliament, tewali ki, nga just military constitution agitadde ebbali nga military yefuga. President kyalagidde kyekikola otegeera. Kati after 8 years nebamujjako netuyingira ate tewunjako nti iddaye wammwe naye lutalo ezona zogerako ntalo 66 79 71 then 79 ezona ntalo nti people have died, people have been killed because omukulembeza aliko tebamwagala bamujjako naye tawuli kugenda mirembe. So 79 netufuna olutalo ate olw'amaanyi, and then 79 tufunamu ba president ngaba mirundi ejo 79 to 80 twafuna Yusuf Rulen, tufuna Binaisa, tufuna Paulo Muwanga. Then next year we got a fourth president, Milton Obote. Then
4 or 5 years later nangirawo Kelo Lutwa. 6 months later mwongere yoyo Museveni. Ezo nantalo. So we have had bloodshed. So tuamale miaka kumpi actually a quarter century tukubagana. Museveni nayingirawo ne tumale miaka nga 10 to try to stabilize. 86 to 96, that was a time of war. Abantu bafa bangi nnyo. So I'm saying kati twafuna mochi. Omuzungu senga yali yasigalawo for at least 20 more years or 25, 30 years. I think twali batuli wala nnyo. Ongolaba nti nenge gyali bakola bintu yawe. I think they had put us on the right track. But in South Africa, about okufuna independence, bafuna mwaka lembereza ka myaka nga 10 era nabo kumpira bazeyo kati tuloza nti bulwadde bwa Africa yonna. That's what I'm saying nti so obuzibu tebuli nti ku East Africa, but I think as Africans we know obuzibu. We don't know how to control ourselves okwefuga twafuna independence without the ability to behave independently, to reason. Yeah, we're not prepared for it. We don't know how to use it. So chovola banti tufunye entalo zino zonna. If the bazungu had stayed here, twandelenga Kampala efana bulala nnyo, Jinjeri efana bulala nnyo, Fort Portal, Gulu, bino bivuga bya maanyi abantu economy ekuze, would have been very far. The bazungu went, they totally kukubagana. There is nothing we've gained from independence. South African style. It depends. It depends. I think it depends on how you handle it. Already established. And Katia, chisinzira the way you look at it. Kubanga ndoza nti there is a way you can manage a situation. If you go to Zimbabwe or Olwalero, Zimbabwe, okay, bafunyemo obuzibu here and there. Nebo tukayo, notunda Uganda. Really, I think omuzungu anti aludde mu kifo wabeerawo some kind of development ebeerawo bajja kutuuka ekisera bagende bino balekere and you'll still be fine. The issue is tetumanyi okwefuga, tetumanyi kuga nti Arnold abeere wali, Latifa abeere wano, nze mbeere wano, gundi abeere wali, buli omu abeewo. We don't have that one. Buli omu kyagalaga nti nze kanfune entebe. Yes, asigalewo amenye buli omu ate buli omu omulala, then yababeera forever and ever. That's the African mentality. Chitusi. So I'm saying abazungu senga basigalawo, I think on the balance of probabilities everybody will be better off than we are. If you look at wanatuli Bukoto, zino flats siza Museveni abazungu bazizimba tugenda kuyingira wali kamo kya Kololo oyo yenna muzungu kati weyengerayo beyond Ntinda otandika okulaba bitukozeewo nga Africa era olaba nti obukubo bwe butyo tuna slums basically. So as Africans tugezaako tufubye nga tusobola okuzimba slums. The muzungu knew how to build cities. Terawo kibuga n'oga nti I think this is something. Actually, I was reading somewhere and the police have okuwa ekyapa at least 50 by 100 okutandikira naye kati for one olwaleero ati bwe kati njagala kyapa so tuzimbye zi slums everywhere. Ekitegeera ekikulaga nti we were not prepared okuba nti ebintu gwe batwefuga bwe tutusula kwefuga muli munda fenga ffe tutusula kwefuga. Anti that's what we're saying nti I think Governor Uganda tulina okwekuba mu torch nti twatuuka tutya wetuli wano. Like I said, nti Mr. Museveni wajjira mu buyinza twalina essubi ddene nnyo nti bintu bigenda kutereera kubanga nga ate yali ayogera bulungi nnyo nti kati ekizibu kya Africa tufuna abakulembeze abegwanyiza begwanyizanga bongabo tebagala kuva mu buyinza bagala kulemerako nti tufunye omukulembeze era yega nti mumpeebe myaka egyo 2 I'm going to organize elections. Mutunge emyaka emirala egyo 2 tugenze kwena. That was 1990. Look up 1990 naga nti kati mumanyi ono tutuuse kati ezitege tuliko delicate nnyo tugere emyaka egyo tuli ku 9. That's the point
omusajja gwe bayita Wasso Zitwawula we resigningira mu NRC yagaa nti I cannot work in the government nga basuubiza abantu ne batatuukiriza. Wasso Zitwawula, I don't think you know him kubanga mukyali bato. Wasso Zitwawula yali yes Zitwawula is musajja mutono bwati nenga on a matter of principle yagaa nti no, I don't think Mr. Museveni byakola gye biri tosobola kugamba nti myaka ebiri netugikuwa munyongere ebiri tugikwongera atuka nosabeeta dagaa nti no, I'm out of here. Wasso Zitwawula nakola ki nafuluma NRC I've resigned saagala. So in those days we had men of principle ngaga nti government ina kutambula bweti so tulebe pattern nti Mr. Museveni aje aze mpola nga shifting a goal posts wonje kontu ogera otusomote ba goal najijawo najali pondo nabize bali wali obuzibu. So from 2 years we came to 4 years, we came to 9 years. Onaga nti tugenda mu kulonda nga tumaze okukola semateeka ate semateeka nagikola in a way that yes, I think this is a good constitution kubanga tuga nti omukulembeze alina okubeerako age limit kubanga okuze mu myaka you are beyond 75 totawaana kubanga oba okuze yes nti oba okuze okay fine. Waliwo abagamba that abali boogera at that time nti target yali Milton Obote nti watutakao age limit yeno ne wanta akomyewo tuwanta akomyewo tasobola kukola ki kwesimbawo ninga official reason yali nti omuntu at 75 oba okuze mu myaka ngwetera kuwummula. You cannot serve the nation at that age. Demands zoba president banene nnyo oba tosobola kumalako naga nti tuleke term limit kubanga obuzibu bwa Africa abakulembeze batagala kukola ki kuva mu buyinza kati tuleke term limit nti ovuga 2 terms ensajja bibiri oba okyalina amaanyi obaga kuwedde odde ebbali netulowooza nti kyakoze gyekiri. So we are very happy. Natekawo chapter 4 Bill of Rights nti there is freedom of expression, of assembly, of thought, of conscience, freedom of speech. Nebyo nabinanga tuga this is very good. Tugenza okulaba nga byonna ebyanswa I think over time, especially issue of the freedoms of the press. Like I said, we're going to press freedom take other freedoms kubanga it means if the press stay free anawali wanga tebayina dembe it means that abantu banyini tebayina dembe ogera okulaba nti press freedom limited oligoro kanga ne political parties nazo ziri limited ogera okulaba nga n'omuntu yena akola ekintu kyonna nga tekikolaga na government kyeyagala bamulinyako. That's why we are where we are and it's very unfortunate. Naye tusaba nti fenga bakkiriza tukiza nti mukama ina plan ennungi eri Uganda. Yakkiriza Museveni okubeera mu Ntebe. I think ekiseera kijja kutuuka akole ki amugyewo. Yes, agende. Tetuna kweralikira nnyo ntate biki. Yes. Abayefa abalungi tubeebaza okuba nti tukyali ffenna tuli wano Bukoto wano yes Kamocha right now tuli ku Kya Road era nga tukyagenda maaso n'omugenyi waffe ye nkube ekyatonya era gwatana simba waka manya nti olina okwambala ebyo byonna ebisobola okutangira okutoba ate gwata woza mbusimanyi nkube etonya bakama bange njabba nyonyola mukama wo bwabanga yatusedda ku mulimu gwona munyonyola otya nti atenze kinemeseza okutuuka ku mulimu nkuba sala amagezi gonna olabe nti otuuka enyonyi enkeze yeri olusiŋŋanyi bw'oba otaakeere manya oweeyitira bwavu tukyagenda maaso n'omugenyi waffe nga essaawa ziri ebaddakiika 2 okuwera essaawa 2 ez'enkya ya leero olunaku lwakusatu tukyagenda maaso tunuulira ddembe ly'abuntu naddala nga tuli mu mbeera ey'okulonda. Twagala kansa atubuulire tulabye ennaku zino abantu bakubiddwa naddala presidential candidates okuva ku nomination day bazze bakubibwa bakwatibwa bagiwamu engatto kyo kitegeeza ki bwekibanga batandikidde waggulu nga tunatuukana ku muntu wawo bulijjo bwekibanga president in making ayambuddwa engatto asibiddwa akwatibwa kitegeeza ki Arnold, I think sometimes oyinza okulowooza nti kyetwakola mukama akyali kinene nnyo okutubonereza natuwa Mr. Museveni. Kyogala President Museveni kati kibonereza. It's a punishment. There is no way you can argue it. It seems nti ng'eggwanga twayonoona nnyo olaga nti kati obbakangavula obulungi
kamba we mutawaji wa kaguta abajjema enjawulo. So I think that's where we are. Nti amazima gali nti Mr. Museveni is not a Democrat. Takiza mu issue ya, I mean, principles of democracy nti twesimbe ofena tudduke free and fairly, and then asinza okudduka emisinde akoleki atwale engule yebuwanguzi takikirizamu. I think amazima gali nti nga tulabye omanyi, let me give you a background. Mu mwaka gwa 98 nali ku monitor na kola series feature analysis za Minoni Mulana over 8 days. I was asking nti NRM war, the Bush war ya Museveni yali rebellion over revolution. Rebellion as in omuntu nga just to rebel is to do what? Nga just moto okwechanga takizaganya okwedima, yes, okwedima. As opposed to revolution oganti mutudde wansi ne mugante mbeera gye tulaba tugikoye, yes, twaga tugende wano okutuuka wano tulina kuyita wano. Yes, that's a revolution. Nti muna kye planning, muna ekigendererwa, muna objectives, so it's very, very clear. I think there are national objectives in the sense of mwagaliza eggwanga lyammwe okubeera obulungi, mwagaliza abantu okubeera obulungi. I think so. Kila nebuuza in those 8 articles, 98, I think around February, March 98. Kati Gondo Miyangamba, when I was interviewing Makere, one of the professors, Akikimu Jaju, Yafa, in an accident some years ago. Akikimu Jaju Yanganti, Museveni gwe mulabako oyo, Yanganti, he's not a Democrat for all intents and purposes. Nti, don't even think about it. Musajja gumdinga tamutegeera. Yanganti Museveni gwe mmanyi, he's not a Democrat. How do we know that? At that time, of course, I didn't want to muto, namawulire mutonga gonzo no guy na yali too radical. Ega yugira byaki. Yes, I thought it was biased. Kinyaka giseo, I look back and I think Professor was very right. Mr. Museveni taina intention yajja mu winza nga kyali akimanyi bulungi nnyo. Nga plan ye very clear. So bino byatuli matate constitution bichi, I think no, he was just hoodwinking everybody. Kwanga tagala kuva muwinza paka nga afudde. I don't think nti Mr. Museveni alowooza nti asobola okufa. I don't think akina mu bwongo. I don't think I think mukulaba okukwe ajja kubeerawo emirembe. He thinks he's immortal. Yes, I think ebintu byakola olaba nti he's not ready to die at any one time. Olaba nti planning okubeerawo emirembe n'emirembe. So nekitegeeza nti n'entebe ye kwatudde ayagibeerako emirembe n'emirembe. So bwoga nti akwera presidential candidates, ekitiraga kintu kimu kyokka nti Mr. Museveni tayagala kuva ku ntebe. Tasobola kukkiriza muntu yenna okuva ku ntebe. Mr. Museveni okujja ku ntebe yavaako, I mean yajjako n'amasasi, yakuba sasi, yatta abantu okujja ku ntebe. Asigadde ku ntebe eyo through the same means. Kutta abantu nabanyigiriza batulugunya. Those are the methods he's used. Literally over the years, ebintu ebibaddewo mu north, I covered the war in the north as a journalist na for some time. Nengola ebintu bibakoze abantu really nobyogerako binkwasa nnako. In the east mujjukira nti eryo gye bayita the Mukura massacre. Mukura is along the Mbale Soroti highway, I think about halfway. I'm not to Kumiao. Bateka abantu bali about 70 to 100 people mu train wagon. Manyi a train again mu north. Bateka mu train wagon masibiramu. Tebasa tebakola ki? Asabi nabafanga bo. You know, manyi okufanga obachi. Yes. I mean, ni bafa mungeri 80s. Yes. I was like, really? Bantu banamwe, and you do this? And I can guarantee you there's nobody who was punished for that. Tubafa tugenda bayinge gye babikako ebintu bya mpola ninga tula ebintu bikwase ennaku juzi Kasese mwala byaliyo about 2 years ago. Yes, mwala byali abantu bafa. Kati mwano mula bibaddewo kati when a week ewedde abantu bafudde.
abakyali abato muyinza ogamba nti ati kino kiwaddewo for ababaddewo for some time. I can guarantee you this is how Museveni maintains himself in power. He came to power by blood. He has stayed in power by blood. He will leave power by blood. I don't know. Then I don't know. But it seems it is the only way he can leave power. Never got Kalulu, I think twerimba. Ensonga lwaki yeremeza mu buyinza bansonga talina fallback plan, talina, so like why is that? It is the reason why he has staying. He is staying in power. He has no a fallback plan. Oba ati anti atulugunyiza nnyo bannayuganda nga bw'okireta nti he has stayed in power by blood. Ati emisango egiyinza obuteekebwako mu ba human rights lawyers ng'avudde ku ntebe. Emisango already twagiteekayo dda in the International Criminal Court. We worked this year, I think. Mbadde omu ku team nabadde kola ku ICC project. Batwala Mr. Museveni mu ICC International Criminal Court. Batulaba nti engeri gy'akuttemu Uganda ebintu byakoze abantu baffe. I think fenga Uganda tulina solution. So ganti kati tumutwale mu court mukole ki? We can't do that. Nenga koti yensi yonna I think yandibadde etuyambako. So twatekayo complaint nga tukulembera Dr. Kizza Besigye nga tusaba ICC prosecutor atandike investigation alabe kitwogerako nti kyeki twamuweereza n'obujulizi bwetwakuŋŋaanyako, twamuweereza ne signature z'abantu abaasayininga nti ono musajja really ICC really mutuyambe atuyisiza bubi nnyo. Era nga tubadde tukyasaba nti Mukama akozesa ICC to call Mr. Museveni to order. Eno wiiki gye tuyiseemu badde nzibu nnyo. Nze nga human rights lawyer, that is more evidence okuweereza ku ICT nga bwe twabagamba ate byeyongedde ebintu bikyagenda mu maaso era nabyo tugenda biweereza. I think team yange eyinza okuba nga ezadde nobiyoza as I speak now okulaga ensi yonna nti Uganda ebintu bye tulimu tebyandebedewo bityo. So it's a bad situation. Naye tinjagala okukakasa nti Mr. Museveni tasigadde muyinza si wakuba nti atalina fallback position. Amazima gali nti yajja mu buyinza nga tayagala kukola ki kuvaamu eyo plan yali tagirina yadde olunaku olumu. That's why olabe nti agenze akola amendments ku constitution ku ssemateeka yasooka yali ya term limits. Olaga nti muzeeyi yakoze bulungi tumuweyo third term. Laga nti si third term ekikulu mwandibadde mujjayo terms all together nti terms ziveewo. That was his position. Wanga the first prayer y'abantu abamu parliament the MPs yali tukole ki third term nti tumwongereyo third term instead of saying two terms that should be third term. Nga balowooza nti bwe tunamwongerayo term emu ajja kukola ki ajja kgenda. Naga nti mwandibadde just mujjayo term limits. Those were his words nti term limits ziveewo completely. So then tuva ku talk of third term to removal of term limits. Yes, that's how it progressed. That was I think 2003, 2003. That was when the discussion was nga tebana kuzaala ono nga kyali mu kindergarten. So that is how we began. Then we whatever term limits olonga abantu bakiyombeddemu nedda n'agamba nti n'abasonga bayo sente ez'amangu awo sente z'amangu za $1,500,000. At that time $1,500,000 tezaali mbi nnyo at that time. About 15 years ago $1,500,000 so zikolamu ekintu ogulamu n'emmotoka. So n'abawo $1,500,000 awo bagundi key leaders n'abasuubiza ngu nja kukola bwenti nja kukola ono nja bali abali bamwakanya ate nabo n'abasuppressinga oli namujja mu parliament nakola ki that kind of thing. So it was carrot and stick. Ono amwagala namwongera carrot atamwagala namukuba omuggo. Yes, that is how Mr. Museveni works through all these years. We talk of term limits, tudda ku age limit.
noga nti nayo kolechi egende. And that's very sad. Kubanga constitution at that time wagikolera, the thinking was that omuntu katinga Katumba, John Katumba, mwana muto, you don't think nti at 24 wakava university or nakyotegera in terms of leading a nation. Yes, you are too young. Ganti to take some kind of minimum 35 muntu oba okuzemuko that time was also osomeka ekimala ofunye family, you're responsible. Yes, omuntu what is so kufuga makago to so kufuga gwanga. Yes, so kata 35 muntu aba akuze, you're no longer a young man. You can do, you've seen a bit of life. That okay, fine, you enter the middle age, you can become president. Then beyond 75 muntu oba okuze kino olira bazukulu gendo obusebuse abazukulu, you know, be a counselor, be, you know, no janganti at 75 counselors in, you've retired and you're now giving counsel, guidance, yes, to the people. That was the thing at that time. I don't go to betwaddamu era olaba nti now he's 76. That's what he says. We cannot ascertain. Well, some people say he's older, but to me the point is that I think principles that waliko 25 years ago twazivaako dda as a country because twagala kusanyusa omuntu ogo. So yali talina plan yakuva mu ntebe. Even now talina plan yagivaamu. Mpozi nga mukama yeka amujjuludde nenga talina plan eyo. So kati omuntu yenna ayimira mu maaso amwekiikamu bw'ati ajja mukuba. As we have seen, people have died. Abantu 50 n'omusobyo bafudde in this 1 week. Why? Bawakanya president okubeera mu ntebe. And he doesn't accept that. Kyembaga nti Museveni yajja okujja muyinza yakosa mundu. Busigala makoseza mundu. There is nothing new kyetulaba. Ebigambo bya kanso gawaya n'amateeka naye nga amaanyi gasinga atunira ddembe lya buntu. Saawa eba dakiika 7 okwera saawa 2. Tunatwogerako mu bulango bw'abakama baffe ku saawa 2 zennyini. Tukyatunulira kye kirina okukolebwa. Eddembe ly'obuntu lyo lituuseewa. Likula, lika, lisebengerera, lizembebwa. Agezaako okutunulira eriiso lye kuba ffe abali muno tuli bato byalabye ng'ogyeko kuba nti munamateeka yabisoma n'ebyalabye bingi okusinga ku bye tulabye. Nammwe oba oli abali wabweru ayinza okuba nga alina baasinga oba mu basinga. Tuli twongera toffaali ku kuzimba eggwanga. Kanso kati bwe tuba tutuusaawo ye omuntu wa bulijjo akole ki? Kuba akalulu ogamba tekakola okusinza mu submission zo. Kati ye omuntu abadde yeesunga okwesa akalulu okuwangula oba okumukyusa akole ki? It's a difficult question. Nze kansoke njogerebwe nti akalulu tekayamba kubanga okuva edda nedda Mr. Museveni obululu abukwatamu. Mu mwaka gwa 2001 Besigye bweyesimbawo the first time, I think twalina gye bayita, I think bali bagizamu oba Mwea Group yali team of some young people in government abali bakwatamu obululu, and their job was kufunira omukulembeze obululu million ezo 3 nga tanakola kintu kyonna nti organize million 3 z'obululu. Kati at that time abantu aba voting abalinga million oba 7 ku 8 ku 9 in 2001 want ofunye obululu million 3 before you start anything. Yes, before you do anything else, it means nti kalakalo entandiko gifunye. Yes, kata yongerezaako eno wano na wali nenga. Yes, so aze abba obululu from 2001, I can guarantee you that one. Chivola banti 2001 2006. In 2006 I think yakola winyo yafuna 59%, and I think that time that's when Gondi
General Tinyafunza yaga nti omuntu yenna wanga yali mu buyinza bwafuna just 50 something mu general election mukulembeze aliko aba yaluziza akalulu. Tinya kyabaga nti amazima gali nti 2006 this year wangula akalulu ako. Wanga bino bayaba nti 59% just bagatirira wali na wali to get something. Nenga amazima gali nti he had lost the election. Ebyo bigambo bya Tinyafunza. Kati Tinyafunza, who is he? He's a general, he's a historical. Yes, bebananyiri kintu. Kati kiringa mwana mama w'omwana wagamba nti this ono mwana si uwo. Towakana. Omukazi kazaga nti this child is a bastard. You don't argue with her. You're the father. Again to no mwana si uwo. You don't argue with her. Nze Tinyafunza bwaga nti 2006 this year yasinga akalulu. Who am I to argue with him? Nali mawulire. Tinye was head of intelligence at that time and he's a general in the army. Ibabasajja abalwana baga nti that election we lost it. I think that's the truth. And that's the time, if you remember, nti 2006 bakola analysis nebalaba nti one of the problems one of the things the charity was too much press freedom. Nti ne government newspaper New Vision yali too liberal. Bya William Pike byalaleetamu. Where at Kololo naga nti I'm going to sort out New Vision. That was I think a Sunday or a Monday. That was Independence Day 2006. Thursday twagenda okukeranga bagoye William Pike ne David Sepuya abali bakolera New Vision. Wanga alaba nti babadde too liberal, babadde too free, bakiriza nnyo ebintu. Yes, typically wa Mr. Museveni. If you are in New Vision, it means ayagala okole, you want to 100% movement. You're singing his praises. Kinga kubeera ne choir ngayimba nyimba zoyagala. Timuyimbe. Tagala nti sagala muyimbe. Nti muyimbe naye nga bemuyimba byenjagala. Yes. I think that's how Charles Onyango put it one time. Tagala nti temuyimba. Naga nti enyimba ze muyimba zibe bweziti. UBC style by then. But even UBC at that time, I think, yet example some kind of professionalism. If you look at the UBC Act, to make it an official broadcasting corporation, I think Batekao acting naganti state broadcaster inakuwa balanced, inakuwa with proper editorial policy, inakuwa professional katika bola BBC. Yebodo jitwatekao jibali batadao ku UBC intervening professional, balanced. You give everybody a chance to be heard. That was UBC at that time, 2005. Mr. Edgar Tabaro wajikulira. I think Corporation Secretary yali Francis Gimara, and about the President of the Society a few years ago. No guy, okay, we had a hope on okay, UBC na yo igenda kolachi, igenda kubera. Hey. But of course it's an old story really. Yeah. But what it showed was that Mr. Museveni had taken chances. So you got William Pike from New Vision, na David Sepuya, ngati abagende. Naleta mtimu empya ejokola ya chayagala. And I think that is how my brother Robert Kabushenga came in. Kabushenga mwana wa munda. And I think they felt he will serve the interests better. He's a government. That's how they do their game. And he has tried. Well, it's for you to judge. Robert is a very good lawyer. Mutali very, very professional. Try na ye at Vision a corporation secretary. You don't go about to musajja wa abantu bintu. I mean gatakwa buzibu. Ngayamba ngabugante nitaga kinagante hey kale jangu tuchukole. I think he's a very good administrator. Nilo kubantika system jalimu. Timukiriza kulaga all his skills and whatever. Aina kutoinga line. This is how things are going. We're not tambulira. Tumunenya kwanga many other government departments was weziri. We'll have all these others, the electoral commission. Actually to get electoral commission, mukulonda.
olaba nti independence eyandibaddewo tugenda kusawa eryokubiri awo. Yeah. It leaves a lot to be desired. Yes, it leaves a lot to be desired. Katusooka tubulengamu katono nnyo tufune ku kacaayi wano okubenga ejjeri embeera ya bunyogovu amazzi abamu simanyi nti Farida basobola okuganywa naye tubulengamu katono nnyo tukomawo temuvaako. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. This is a time where there is a lot of violence. For example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters, the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money. An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera karuru. Abanyayuganda mwena mugende mutera karuru. Bashange face yihule kuche hodole. Abantu nyana mujje tugende tukome. Genda olonde. Your vote. My vote. Our vote. Is our present and our future. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digital, real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. It is always real issues, a real talk. Tuli musawa yafe esembayo ya program yafe The Mighty Driver eranga tuchaline human rights lawyer omwami Gawaya TEGULLE wetulina yenga tunyumyamu gwe munafe nkugamba nti ate okola omulimu gw'amaanyi okubanga okyatwekumiddeko okuva eri gye tutandikidde ku ssaawa emu mpaka wano wetutuse tusuubira nti oyina kyoyizeemu ate oba oyina kyobuuza kiwandiike mu comment section ngenda kubanga nsoma questions zammwe mu dakiika 3 agasembayo lawyer waffe aziddemu bulungi nnyo oyina kyotategeera oyina kyeweebuuza obwedda ndaba questions zijja mu inbox zange kati abatta abantu babakoledde ki simanyi babakoledde ki lawyer waali agenda kuddamu ebibuuzo byammwe nga eddakiika ezo zituuse so bannaffe tubakubiriza nti ebibuuzo mubiteekemu bagenda kwanga babiddamu gwatana likinga page genda ku Facebook account yo mu search engine tekamu The Alternative Uganda, like the page and follow us. Bwomala okutufollowinga nyigawo ku kadaako bajja kubanga bakuleetera notification everywhere when we go live esaawa ebeeremu ey'okumakya mpaka ssaawa 3 tuli ne lawyer waffe
omwami Gawaya Tegulle human rights lawyer abeera mu court buli awali activist atalina lawyer omwami lawyer wa front abeerawo buli awali activist I do not know afuniramu wa ani ye abakibaza ati but naye ebibuuzo bingi biyitirivu naye ate tuli mu kaseera kakalu ekibuuzo ekibadde kimubuzibwa nga tugenda mu health break kibadde nti okulonda abantu tekujjaako mu bigambo bye tekugenda kujjako Museveni kati Munnayuganda abadde ayina essuubi mu kulonda akoze ati abakuveeko okulonda bakuboycotting. What is the solution? We want the way forward. Tukoze tutya? I think we know because every option at our disposal. First of all, nze ng'omukkiriza nzikiza mu kusaba. I take God seriously. I think abantu balina okuyiga okusaba. Tukanye vivi. Ye, kwate vivi. Kulabira Mukama nti ekibonerezo kye watuwa. I think tukiwuliddemu. I think emyaka 36 is long enough for punishment. I think your punishment yandi tuyambye. Najitujjako. I think if it is learning, we have learned. If it is suffering, we have suffered. Omuzadde sina kini omutonzi. You can't punish people forever. So we're punishing them for some time, and then after some time ogenda okay chimala kati mugende muyize mutambule mugende. I think to atusa Mukama atuyambe ekibuzo ekibaita Mr. Museveni akitujjeko. I think we have suffered long enough. You should not punish us forever. It is the only solution we have. That's number one. Also number two, abantu balina okwebererawo oba okwebereramu nti wano wetutuuse it's about abantu okutegeera kiki baagala. Mr. Museveni amanyi okubba akalulu, and he has been doing that all the time. Well, last election twala ebintu byali very very obvious, by the way, byali very obvious nti tosobola nti ekiruhura district number buli muntu ali ku voters roll ayalonda ate buli muntu nalonda Museveni. Teri muntu eyafa, teri muntu yalwaza alwakola, buli omu yali wali. That's a problem. That's a lie. That is theft. And Mr. Museveni should be ashamed. Tusobola kungamba nti kati ng'ewaffe gye twali e Budaka nti olina polling station mwinako abalonzi altogether bali nga 5 naye nga Mr. Museveni afunye obululu 7 into the votes are more than the voters. Tekisoboka. I mean, these are things we should condemn as a people. Inti techiriyo, chako techiriyo. So I think abantu, we need to raise up our voices to get Mr. Museveni inti byokwa tebiriyo. You are wrong. You are wrong. What you're doing is not good for the country. Tasobola kuta buli muntu yenna mu ggwanga. Abana Afugani. Tasobola kuta buli muntu yenna. Ate tasobola kusiba buli muntu yenna ali mu ggwanga. Yes, so I want to, if we raise up with one voice, Mr. Museveni will come down. Yes. Solution number 2. Constitution yogera ku Article 3. Yogera ku what they call a just war. Nti omuntu yenna wafuna obuyinza ng'akozesezza engeri zitali mu ssemateeka, that is by force of arms. People should feel free to pick up arms and pull him down. I will tell you this. Mr. Museveni came to power by blood and bullets. He has kept power by blood and bullets. I do not think he'll go out any other way. I do not think. So, Article 3, and this is Museveni's constitution. Siyang, this is Museveni's constitution. What does it say? Article 3, it says, this constitution shall not lose its force and effect even where the observance is interrupted by a government established by the force of arms, and in any case, as soon as the people recover the observance shall be re-established, and all persons who have taken part in that whatever shall be basically they shall be brought to book. But also
it says in article, let me whatever, because it's talking about the right of people to defend the constitutional order. And if somebody is taking power unconstitutionally or keeping power unconstitutionally, then people are empowered by this constitution, which was written by Mr. Museveni's people. The people are empowered to do everything in their power, including the force of arms, to restore the constitutional order. So when does this cease to be treason or not treason? And that is where we have a seeming contradiction in the constitution. This provision was put there to ensure nti omuntu yenna waga nti ayise eteeke ebbali okufuna obuyinza obusigaza then omuntu oyina obuyinza ng'omuna Uganda to use force of arms to restore the order. I think mukulaba okwange nti engeri Museveni gyasigaddemu within the way he kept his term limits and he removed the age limit and term limits was unconstitutional. I think that bw'osoma constitution eno, the current government is unconstitutional. It is continuing in power unconstitutionally, and the people who are able to to use force of arms would not be condemned under this constitution if they used arms to overthrow Mr. Museveni. According to this constitution, which I'm reading, which he wrote, these are not my words, this is the constitution. So I think this is the other option that people have if they're able to. The only problem is that use of arms is very good if you succeed. So you make sure that you succeed, because if you don't succeed, then the government comes in to charge you with treason. Nengaza mukulaba okwange, and we're thinking of a constitutional challenge against the offense of treason. How can the Constitution Article 3 say nti omuntu yenna ayina eddembe to preserve the integrity of the country by force of arms? Now, the same constitution, but under the same constitution, we have a law against what they call treason. I think there's a problem there which you need to harmonize. I think that somebody who is trying to preserve Uganda's name and reputation and integrity, taina kubera charged with treason. I think in the constitution, Article 3, I think it protects such a person. So that's another option open to Ugandans. This is their constitution. This is their constitution, which I'm reading. You can also open it and to say the same thing. Nagambye kisobola okuvaawo bw'obanga onyikiza okusaba ssaala ku ssaawa ey'omwenda. Omwami omulangira Nakibinge yatugamba ssaawa ey'omwenda eyo Mukama essaala ezo Mukama atera oziddamu banaye munyikize essaala. Solution number 1. Solution number 2, muyina okukwata kyonna ekiriwo kyoyina at your disposal. Just but saying everything in your power to defend the constitution. It means you can do anything if your objective is to defend the constitution. That's another matter. The constitution is being abused. To restore the constitutional order. This constitution says what you're doing is right. What you're doing is very constitutional. But I also say it raising our voices. Number 3, solution number 3. Raising our voices as one person. My problem is that area abantu who are benefiting baga nti Museveni kasitavako bwati kubanga betu babifuna mu bukyamu obugagga bafunye mu bukyamu abubbi. They're getting contracts not advertised, bintu bya kibbi byonna bafunye emirimu nga bintu bya kibbi anyenti I don't qualify for this job. Inti Museveni kamala avako bwati mbampedde eyo class weri. That's why bakola buli kye basobola okumeka sure nti Museveni takola kye tavaako. Nenga omuntu wa bulijjo wanbadde looking beyond Museveni ogati ng'eggwanga what do we want? Banga tuve mu muzannyo, tuve mu byokwerimba, njagala as Ugandans
we speak as one voice and we say tukole chintu which is good for our country. Let me tell you, I went first one to Germany 20 years ago. Of course, Uganda usually bakulambuze their history and everything. Johan Collins yagamba nti 1945 Samatolo owokubiringa awedde abajamani baatuula aga tumanye batukubye tuli wansi ku ttaka naye twagala tuzimbe Germany buto bagamba nti ebintu bye tukola leero fenga abaliwo we shall not benefit ne abaana baffe bajja tuddira mu bigere bajja kukola ki yes bali beganyulwamu. That was the philosophy of rebuilding and reconstructing Germany. Baga nti abaana baffe bajja kuganyulwamu. Now Mr. Museveni wejja, his philosophy was different for Uganda. I think he was talking about one, staying in power forever. Two, akole ebintu ye ebimukolerawo now byajja kufunamu. Yes, yeah, kagwirawo. Now that has destroyed us. Because tosobola ganta ozimba gwanga within 10-20 years. It's impossible. It is impossible. It is impossible. A gwanga wango jadizimba sustainably. You have your grand, or if you like, master plan. Oganti. In 50 years' time, Uganda jakufana wait. Nemutandiko kwe disciplininga mpola nti we are moving in this direction. Nemukola buli ekisoboka to make sure nti you look like what you've planned. Obanga zimbe nyumba nti architect have got the plan. Nti nyumba erafana wait. Noganti buli ketuzimba konna you are following that plan. Bugenda mu Germany kati insi eyagaza. It's a beautiful country. Germany is one country where ononya ekiri wrong nekikubula noganti kati kitateredde. You just look around noganti kitateredde. Everything happens in time. The train in time, bus in time, everything in time. Everything is working. It's a functional society. Why? Philosophy eri 1945 nti tuzimbe ekintu abaana baffe baliganyulwamu. Fengaffe we shall never benefit. Kubanga tukuze. Now, Mr. Museveni yaga nti njagala okukola ekyo kakati. You cannot build a country like that. You're spoiling everything. Ne abana Uganda ekyo tebakiraba. I think asinga obungi kasaba wayo akatontono. Wayo ka sente akalimu ano ka contract nga bagenderayo. You cannot do that. Someone was telling me that President Museveni is trying to rewrite the history of Uganda to make us and those who come that Uganda began with him and ended with him. Yes. That's why some subjects like political education, every speech when we came here, when we came to power, when we came. So are you justifying the same statement that someone told me earlier, long ago? I think that's the problem. Ntaloza anti everything that was around him. Uganda jisanga. That's the fact of life. As a country tuno okulowooza mungeri ey'obuvunaanyizibwa tuplaningire eggwanga lyaffe, tuplaningire abaana baffe, tukole a Uganda which works for everybody. Tumwana wantu asomye, amaze okusoma, asobola okufuna omulimu even if he doesn't know anybody. Yedinga tayina gw'amanyi, tayina amumanyi, he can get a job. Nebuzibu tulina nti kati abantu afuna emirimu tubamanyi okitegeera oli mwana wa gundi abantu afuna scholarships tubamanyi and these are state house scholarships, these are government scholarships, these are scholarships ezikosa sente z'omusolo, but it's a small group that's benefiting. Now tosobola okulanga a country like that kubanga ogenda okulaba ngera abantu afuna emikisa babale, abantu abayitamu babale, but that's how Museveni wants it nti abantu basigale nga baavu bali bubi, then you control them because omuntu wanga mugagga tosobola mucontrollinga, tosobola mugula oba omugamba ki. Yes, alya uwe asula uwe buli kyokolera wange oyagala kaluluke. You have to convince him by policies. No guarantee these are my ideas for the country. No guarantee why 15 12 akuwa kalulu, never. When you see all the countries that are prospering, olaba nti abantu bali educated ate bali wealthy, awogula nti democracy ejja kunyuma. But when you have poor people, you can't have democracy because era ogenda okulanga omukulembeze aba manipulating mu ngeri ye neabuzaabuza this and that, and it stays in power. Now, poverty is something that we must fight ng'abantu abulijjo. Tuve ku bintu bya Museveni Uganda te batuweyo kano zuko okole, keera okole, do your best. Bantu osobola okwebeezaawo, osobola okukulisa family yo. And then nobody will come and tell you nti
enkwebirizi zino mpa akaluluko oga nti akalulu kange sikatunda kubanga nesobola tusobola kagula, it has no price. Ne twandibadde ng'eggwanga tuzuukuka mu tulo tulimu tuveeyo tuliko tubiveeko tugambe nti katukolere eggwanga lyaffe, we look beyond Museveni, we look beyond NRM, tuzimbe ekintu nga 1000 years from now Yesu ajja kudda nga kikyaliwo nga nti ne Uganda nti nga yeesiimisa ne kati bye tuliko ga nti ogenda okulaba nga abantu abalina ettaka abatono nnyo ate omuntu alina square mile 5 muntu ogwo nenga ba squatters abatalina we balaga nenga bafunya akasonda we bali awo balinga mitwalo egyo esatu. You can't, how can one person have 5 square miles nga mitwalo esatu, families mitwalo esatu tabalina yes, you can't have a country like that. Twagala tubere n'ensi nga buli omu alina kayinawo, alina kasobola okwekolera, buli omu asobola okwogera kyayagala nga teri amugambako, buli omu asobola okukola emirimu gye nga teri amugambako, buli omu asobola okwesimbawo nga teri amukuba amasasi oba empi nti lwaki weesimbyewo. Bino bye tulaba kakati. Yes. Awo omuntu omunayagala weyeebuuliza nti tugenda mu kalulu omuvuyo olwedde gyatandise okulabika. Abamu bagamba nti EC teri independent newankubadde ffe tulowooza nti eri independent. Gwe nga munnamateeka azagobera ensonga zino gwolowooza ki ekirina okulaba kibanga kituufu teri independent naye kibanga engeri independent yali kuteeti akalulu kano olwedde atandise okukiva mu myagana gy'engalo. Kasooke ngambe nti kyamukisa bubi nti chairman wa Electoral Commission Justice Samuel Wakama is a very good man. Kyamukisa mubi kyandibadde kirungi nga naye muyaaye, kyandibadde kirungi nga naye mubbi, nga naye mukumpanya, okitegeera. It would have matched with the system. Okay, system yababbi n'ekyama ne mubbi. Yes, neka tufunye obuzibu nti alina byabakama. He's a good man. Kubanga he's a justice of appeal. He's a good judge. Muntu ali fair. I know him. Neka ali mu system etamukkiriza. Tasana mukkiriza. Yamumira. Tasobola kukola kyayagala. I think it's a very bad thing. I don't know how he feels. Neka it's a very bad thing for him. Kubanga I know him as a good man. Very, very good man. Musajja mulokole nnyo. I know his family. Java Ulanti ebintu engeja bikwata musajja bakuba n'abayaaye betuulira byabakama is a very good man. Kati omusajja ngoyo wange omutadde mu biti by'ekiyaaye. It's a very bad thing. It's a tragedy. So kati byakola byonna I think tunotegeera nti most of them CBVA ali mu system it controls. Ate Mr. Museveni tasobola kuteeka mu kifo nga banyi nti tujja kukola byayagala. Tasobola kukola nsobi eyo. Agenda okuteekawo nga banyi nti ono ajja kukola. Yes. I think wali obuzibu. Kati issue kati teri ku Electoral Commission. Issue eri ku system Electoral Commission mweri nti yo bagiwamba dda. Yo mpambe. They are hostages, they are captives. Kati byakola byonna si byabwe. So nze njabala kitono nnyo. Njabala kitono nnyo. Naye ogenda okulaba nti kati ono yandikoze ekikubanga babye bakama nandibadde resigninga dda. Nati bino ebigenda maaso sibitegeera. Teyali musanze yandibadde yabuuka dda naga tomanye eno kanveeyo kanzire mu kooti. Kubanga he's a judge. He's just a appeal. Yandibadde aga nti wayi mukama wange webale kumpa buvunanyizibwa buno naye tebinyumidde bulungi nnyo. Nandibadde yabivaamu dda. Then sometimes I tell you it becomes a crime. Oganti, obivamo otya. You want to embarrass the president? Abajja kukuba. Bajja kuba emiggo. Naye okinyonnyoke. Kubanga wajja ofuna emisango nga 10 gye bakuteekako egya corruption egyaki. Then ogenda okulanga oli mu kkomera. So I think the Electoral Commission bo basibe bawambe. Sigenda banenya nnyo. I think kirina okukyusa si Electoral Commission. Kirina okukyusa ye government efuga buli kintu era controllinga buli kintu tulabe nti Uganda efaanana nga bwe twandijjagadde okufaanana. Uganda eyinza okufaanana nga bwe twandijjagadde okufaanana
simanyi ekibuuzo kibadde nti abantu abafudde last week babadde bayitirivu ani avunaanyizibwa era bw'aba bamuvunaanye amateeka gamukolako oba abo bafudde era twabeerabidde Uganda is moving forward teri agenda kubalwanirira ddembe lyabwe twabeerabidde because yesterday as I was watching news ku Spark TV ng'omukazi akaaba ng'agamba yali atambula n'omwana we from nowhere sitwe bullet nerimukuba mukamwa omwana n'afa kati those innocent people that died last week ku lwokusatu ne ku lwokuna aba tuvunaana baani. That's a very important question. Ekirungi Uganda teringa America nti buli omu akkiriza okubeera n'emmundu. America, you can, if you're a citizen, ziri right, you can go and buy a gun at any time. Ganti mugina mugana cyo mugante yammeka ateri eri singo okuto bulungi tieno nti jobompa. You have that right, the right of citizens to bear arms. Ate baganti it's an entrenched right to so adichusa musebateka it's family entrenched. You can't change it. Yes, you can't deny people the right to bear arms. You can't change it. So that's America. Kati omuntu wabanga afudde sasi mu America, anybody could have done it. Because people have guns. Let's say America otambula wegendereza byokwoganira abantu nomuvuma bichi olyaja besasi ofe and then you were in terms you're provoking. I was angry. Bamwe myaka jenge 34 manslaughter then ajja kubera mwaka gumu for good behavior again ojiro dayeka nga tukwetegereza. That's America. Wonderful system. Uganda is different in the government has the monopoly of the instruments of coercion, meaning nti government yokai no buyinza kubyokulwanyisa. Bubanga toli musirikale ngoine mundu, then you have to show why government ino kubanga ekumanya gati Arnold twamuwe mundu amasasi 10 not over something like that. Akumya muzamu sambu galigawa like yes, you account for that. So if there are bullets on the street, then we know there are soldiers or policemen shooting. Period. Katulia ya first sasi tosa ganti yateba Bobby Wine bakola ki. Uli ya first sasi utubanyira nti lyaba masirikale. I am thinking of the constitutional challenge nti bino batutabana mu mugongo mu court. Twagala bi challenginga. Article 21 clause 1 ya Samateeka ganti there is equality. There shall be equality. Everyone is equal before and under the law. Tibuli muntu yenna. In mumateka ne government muntu. Tegera, it's a legal person. Government na muntu. So waganti everyone, it means even government and Arnold MUKOSE and FARIDA, they're all equal under the law. Yes, to waganti no government knowledge it has more rights than FARIDA. No. Under the law, everybody has equal rights. I therefore say and argue nti bubanga otuta abantu ba Bobby Wine mu koti nti bakubye bakoze kino bakoze kiri. Yes, n'abasirikale bakubye amasasi nabo tosokwetu bakati batwaliyo. If you are prosecuting only one side, the trial is unconstitutional. And this is where DPP and Badde aja. I think to know was won't office ya Director of Public Prosecutions. I think tenaba kufuna chintu chebaita equality under the law. Inti tosola kwa government preference. Inga abantu bawe bakoze byambione no prosecution side eno bali no baleka nti bakola kwa government. I think to know was bwamanyi nnyo. So we are going to challenge the case about them court to get this subjecting under article 21 clause 1 to government if the courts are going to prosecute to these people wamagala balumiriza n'abasirikale balimu balete kubanga you know intinda abasirikale bagenda mwalimu Arnold mwalimu Tegule mwalimu Farida mwalimu ne Gondi abo bajje wano ti kumwe ani aline munji gunne ani akwasa hold them accountable. If you can't do that, then you can't do this either. Period. Yes, I mean that's the whole thing. Tukirizenti tubadde mu lutalo
olutalo luwedde buli omu agaye nti twawambye abantu bwe bati nti mubate naffe tutaaba mmwe. That is how wars are concluded. Nti olutalo oluba luwedde buli omu akola record nti okay olwitwala eggunde Katonga twakwatayo Arnold ne Farida ne Tegulle bali wano mukomera nammwe muneyo gundi ne gundi nti yes let's finish it as into the olutalo luwedde. This is how we settle this thing. Otherwise, tujita victor's justice. Nti wantu wangudde then no take out the court nti kati bano bakola ebyambyone modde mu lutalo. How do you know who did this and that? Okitegera modde mu lutalo so ganti one side ekoze ensobi eno side endala yo ebadde tina musango gwonna. Yes I think this is victor's justice. And under Article 21 clause 1 it's unconstitutional. Tosobola kulumba side emu yokka enoogita. Bano abantu abavaamu mu lutalo no betubaddemu n'ebisago ani yandibadde abawa financial support nga bali mu ddwaliro because kusinziira ku gwe banabiga nti balina mundu meaning police abalina ebiwundu biti police. So omuntu yandisuubidde nti gavumenti erina okuyambako abantu bano most ekisinga okuluma nti abantu abataali mu buvuyo buno be basinga okukosebwa. Ono atidde nva ku mulimu gwange nzigaddewo edduuka nziruka nzira waka be basinga okufuna ebisago eby'amaanyi. Police gavumenti yandibadde evaayo okuyambako abantu banene financially nga bali mu malwaliro bo abakyalwana n'obulamu. Nanti kati oyawotyoga gavumenti y'abantu bategeevu. Tulina si abategeevu. Kyekiddako ekiddako ekibuzo ekiddako kyekiriwa kubanga ebyo byogera byonna zikolebwa gavumenti ez'abantu abategeevu. Gavumenti ez'obuvunaanyizibwa, gavumenti ezalondebwa abantu, gavumenti ezirina omutima gw'eggwanga, gavumenti ezitya Katonda, gavumenti nga teziri mu babbi n'abakumpanya. I think that is enough. Ekikolebwa omwami Justice Simon Byabakama ya Electoral Commission kyekiorganizinga akalulu. Farida, let me just to conclude that issue. Yes. I think government yandibadde gantu manyi ebaddewo bibaddewo ensobi tugirabye. I think tusooke tuyambe abantu abakosebwa in this situation. I think there should be compensation. Abantu afiddwa the business, abantu afiddwa abantu baabwe. Government is responsible. Kubanga ekintu kwekyava kiri very simple nti bakola arrest of Bobi Wine. Nga balubirirwa ki? It is disobeying that is COVID-19. It spread disease, that rubbish. Ninga tebo kyetegereza, Bebe Cool was doing the same thing. Bantu ba Museveni yet talina mutawaana gwonna. Museveni abadde ndolalize talina mutawaana gwonna. So it means that Tibakola is not about COVID. I think it was always about just kulemesa Bobi Wine. That's the truth. Yes, it's just a political thing, which is very sad. Kubanga, like I said, the Museveni yajjanga tulina essuubi lingi kati betuyiteredde. I think tuzeyonga betwali mu mirembe gy'Amini. There is really no difference. Olaba Museveni ola Amini. You look at Museveni, look at Amin, look at this, look at that. Kati enjawulo yeeriwa. So ngola nti enjawulo neefaanana kyekimu. Yes. So I think twandibadde tulaba nti government at this time ekola compensations n'abantu abafiddwa abantu baabwe. Give them compensation. Sort out the families abantu abafudde. Abantu abafiddwa business, help them out. Restabilize the economy. Today nga bwe tubadde. But more importantly, tugambe nti bitukoze bireese obuzibu tubite. Tukole ebintu nga byavunaanyizibwa nga tuli balance. The Mighty Drive, your program, the Alternative Digital platform. The Alternative Uganda is the Facebook page. Genda account yot mu search engine teka mu Facebook the Alternative Uganda. Ogenda kubanga ate otufuna bulungi everyday tubeera live sawa ebiremu eyokumakya paka sawa 3 nga tunyumyako mu bintu ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga. Olunaku lwaleero tulina human rights lawyer omwami Gawaya Tegulle. Mwowulira ebintu abyogera lwatu teyeekirira nya ekintu nga bwe kiri.
so kati amazima togakweka ekintu gawe tambula bwogaleta so okwesa facts ekintu gawe kiri bwakigamba naye baga njagala bajjukiza abagambye bagamba kukola ki munyikire okusaba evivi asawa y'omwenda ibadde yange togibasibaako nnyo naye nga oba osabye kuweemu oba ku ttaano bannaye musabe batugambye akaluluko ng'ogenda kulonda naye era tojja bakubiriza mugende mulonde kale akakwatemu lwa bukwazi naye ng'ate mugenzi ne mulonda go and overwhelm him manyi omuntu omubbi bw'aba byagenda okubbako bingi nnyo abba naye ne bimulemerera excitement n'okusuula n'asuula so naye olaba nti kale era wali wabaddewoko enjawulo mbadde tutunuulira isi okugamba nti si kitongole kyetongodde ate ng'ate kitegese akalulu aka 2021 omwami President Museveni yalonda abantu abakola mu isi mu bifo ebyo waggulu awo naye ng'ate akalulu ke tugendamu kalimu abantu ab'enjawulo mulimu opposition mulimu baba independent ne mubeeramu ne omukulu yennyini President Museveni omwami lawyer waffe olunaku lwaliro ajja tonyumiza is it possible to have a free and fair election come 2021 if not what should be done? I think amazima gali nti ayagala free and fair election agira alindako one, I think paka nga Mr. Museveni avuddeko. That's one. Option two is paka nga tufunye government ey'obuvunaanyizibwa. But it's also possible nti Museveni ayinza okwenenya naga tumanyi ndaba ebintu byenkoze mukama nkutteko. I think he has convicted me of my sin. Inepo mukibanga nti yes aga nti it's not too late. Asologa tumanyi nenenyeza and I'm willing to begin a new chapter. It's possible. Apostle mu Bible asinga okubeera famous and effective bamwita Paul. Paul ye muntu eyasinga okuba ekkanisa ng'etandika nga akyali sawa yagikuba n'okuta natta tasobola. He made it a mission. He was a man on a mission just okuzikiriza kanisa, yes, to crush it completely. Natta n'abantu naye wasinkana mukama nagaa nti nkyuse ebintu bino bivuddeko, and today he's the greatest apostle. Yes, so it's also possible for Mr. Museveni yes okusinga to change ngalaga nti omanyi mukama ankutteko mpulira nti I want to make a new Uganda. I want to build a new country. I want to have a new beginning. I want to make amends for ensobizo enkoze. It's possible for him to do that. Nalaba nti akola Uganda empya ngibita bikola buto. People have done that. Then Bible tulaba I think wakawaka wamita Manase. Manase yali musajja wa kavuyo nnyo nti yakola yayonona nnyo n'okusinga abantu Isirayiri be yasanga mu nsi eyo. Kana nakuba emiggo nenenya nanga nti omanyi bino kati bindeko mbivuddeko n'akyuka. And mu history ya Bible ye kabaka yasinga okufuga emyaka emingi, emyaka 5 mu 5 lwakuba nti yakyuka yalaba ensobize nenenya n'akyuka mukala namwa a new lease of life. So it's also possible nti Mr. Museveni asobola okwenenya naga nti omanyi bino ebyekibibbi mbimaze, ebyokutta abantu bimaze, kankole ekintu nga gye kiri nga kisanyusa mukama nga kiyamba abantu nifuna Uganda empya. It's possible. Nay, of course all that is in God's hands, but also kyandibadde kirungi nti ne government eziddako kubanga eri Museveni ogaa nti avudde mu ntebe naye ate abantu b'ofunye nanga till they are worse than Museveni. It's possible kubanga abantu baguluminze ndaba I see his son oba ni awabula muhozi musajja wattu oba account bali hackinga sometimes I think I hope maybe that's because let me tell you amanyi muhozi with this message. I think he has a problem. If his account has been hacked, we shall understand, okay, fine, muhozi cannot say this. Nebo banga muhozi byetulaba yabiwandika, I think he needs help. I think he's doing badly, he needs help. Tajja kumalako. I think he's bubanga yabiwandika, then I think he's behaving like a complete idiot. Tajja kumalako. You know, tosobola kulwanyisa abantu no wangula. You can't. Ate Museveni kyalina okumanya nti
abantu ultimately you cannot beat the people, you can't win. Oyinza okuprevailing for some time kubanga oyina mundu, but up to some point there's a cut off point beyond which you cannot go. Yasangawo abantu ajja balekawo. So Mr. Muhoozi, I think omuntu yali muyambye namuwabulamu konto waye ebyokola tebiriiyo. Yes, kubanga we need to build a system nti ofuna omuntu najja mu government nga mentality ye eri different, nga nti njagala kukolera abantu, njagala kuzimba ggwanga, njagala buli omu abeeko na kyayina, njagala obwavu bukome, njagala let everybody prosper, let us have a country which is working for everybody. We want a government like that. Nekati wadabana baguruminze oli, I mean, like father like son era bijja okulaba nti whether it's Muhoozi or some other person who follows in Museveni's footsteps ayinza okukola ebintu byebimu oba even worse. Kubanga Museveni, to be fair to him, there are moments where you think ng'omusajja omukulu atunda ekintu n'akireka naga nti ekyo kireke, let it pass. There are things he lets pass which some other countries you think like Tosol Chireka they come for you. There are things Museveni will let pass. I think Kuanga Akuze, he has that wisdom, he explained that, you know, as long as I have this one is okay. He's a man who thinks nti mupira tojja goba 12-0, but if you win 8-4, that's okay. But 4 goals and then 8, I still have my 3 points. Instead of saying 12-0, I say you can't. In modern day, you can't. But you concede some goals here. You keep the crown. I think that's the politics is playing. Whoever comes after him may not have the same knowledge and understanding. Let's win 8-4 rather than 12-0. You got 12 goals in a game. That's a big game. Nemuseveni aganta sagala kuteba goal 12. Njagala ntebako 8 batebako 4. Atulaga nti that was a good game. Bali bafubye. They played well. I think this one was better. That's Museveni's politics. But I don't think the people he's grooming can think like that. For them, they'll want to do everything express, and it means nti tujja kufuna obuzibu amaanyi nnyo. So Museveni ayinza okuvaako netufuna ate someone who is worse. Wenyinya okanso eri amaloboozi agamba nti olunulira ku yabaddewo last week nga abeekalakaasa olw'okukwata Bobi Wine banase okuluutinga kwambula abantu bebalowooza tebali bandowoozeemu nabo babambula engoye bali mu yero banyakula abantu amasiro bajjako ssente okuyita ku road blocks abamu ne bagamba nti bandiba worse than NRM. What is your take on that? Could their thinking be true or false? I think I agree about abatamanyi NRM. Bwe balinga balwana, there's a time barobenga Uganda Commercial Bank Kabale. Aba banka namba ne bajambula yonna. Ne banoonya ki? Banoonya ssente z'okufundinga olutalo. I had that story. Eriyo mwana, one of the people was involved, Janajipanga Chali ku monitor. Na he described engeri gye barobenga UCB Kabale. Skati olivo aganda teba na boy na babbi. I think you don't know NRM. They don't know the history of the NRM. But omusajja bali babbi kuvadda. Tonyumiza. Secondly, bulijjo, these guys are stealing in government every day. They're stealing billions. It is true, I've seen pictures, but these are opportunists. Inti, whatever situation, we're taking advantage. Inti, to bear not to bake what? But what are they stealing? But while your phone, but while your laptop, but while even your glasses, small things. Which one is the bigger thief? Banabana who come out for 1-2 days over the government, which is stealing billions every day. They're in police cells, they're going to be taken to court. But we know people who are stealing in government and nobody is touching them. They're stealing billions. Money which you can never make as a human being. These guys are stealing it every day. And they're using it to even keep themselves in power and steal more. Who is the bigger thief? So for me, I think that argument
ogiretanga tomanyi Museveni wa avudde, tomanyi how he's running his government. This government is run by corruption and theft and robbery. That's how this government is run. That's the objective of keeping power, and that's their means of retaining it. Actually, when you talk like that, I saw some posts that Museveni is fighting with history, with his own history, when he said that Bobby Wine, Boyam are confusing the youth. Then, he didn't have youth. Instead, he had juveniles, he had kids in the bush. So someone was telling that now Museveni is fighting with his own history and fighting with his own facts. So, olowooza nti guno omulembe omuvubuka abamu confusing oba awuliranga ke kaseera atuuse naye ogenda okugenda to be in charge, that being leaders of tomorrow as we go. Farida takes us through some of the questions. I think omwana wabanti nze ginakulira ebugwere we have our setting amaka oganto obanga otoddewo amaka. We used to have those days tutwali na mabati just obera grass thatched houses nene nyumba ya mzee ngebeera wano, then omwana atandikira mu kisenge ngabeera awo ne mami we n'omwana kasaba nti akuze ngawulira nti akuze ngata I want njaga kuzimba wali ng'ofuluma nyumba ya muzeeyi odda wali ebbali nenge erenge gy'ozimbamu nti weetolola just oddaano bwoti tobeera wala just obeera within the home nengo inagundi ebbali tege nti omwana akuze. So omwana oba nti akuze aba akuze, you can't do anything about it. In the same way the youth of today bawulira nti bakuze bagala kukwata mu ekintu bayiga kikwatamu, they want to take control. Omuntu yenna omutegeevu, you want to take advantage of this ogante okay, I think it seems n'omulimu gwenkozeewo nti abaana si basiru, they feel nabo basobola okutwala obuvunaanyizibwa ku ggwanga. Empower them, bawe chance eyo, bawe facilitation to make sure nti basobola okwesimbawo, basobola okweddiza obuyinza, basobola okulwanira eggwanga, bawe guidance. Omuzadde bw'atyo bw'akola tosobola nti nze bintu I'll be running mumubirewo nze I'll look after you, I'll do everything for you. You can't do that. Agamaka tegajja kuwangaala kubanga at some point ojja kufa for any reason, abaana balekewo mu ntano ojja kuvangayo bayambeera. Yeah, so wango you're planning long term oga nti okay omwana akuze kama obuvunaanyizibwa, let him begin from there, let me stand aside as I guide them. Museveni kyandikoze naye lwakuba nti nga wenagambye at the beginning nti yajja mu buyinza nga talina any kind of intention obuvaamu mpaka nga mukama amujja mu bulamu bw'ensi. They claim being ideologically rich. You're trying to mean that instead of them being rich ideologically, they are now dwarfed and crippled. Which ones? NRM. Is there anything called NRM, by the way? I think again about we want ideology, not NRM. I don't see what kind of ideology NRM has, because NRM is really just a small group. I think you can even count them 1, 2, 3, 4 people. There's Museveni and 2, 3 other people. They don't know what they're doing. NRM is a small group of people. No, they don't know NRM. And they claim people power to be. You see, they're even worse because one, they know, to be fair to them, they know the only way they can survive is by clinging to Museveni. I think so without him we cannot do anything. That's their philosophy. That's the ideology, if there's anything called ideology in NRM. Ganti build around Museveni. That's all they know. Anything else beyond that, they can't think for themselves. They can't express themselves. That's why they can't, because they want to open your mouth or wait. You are able. Yes, that's not a party. That's not a. It's just a cartel of people who have no mind of their own. No, you're not allowed to think.
You're not allowed to excel. You're not allowed to do anything. All you have to do is do as you're told. And you're a good member. Webase mu parliament ne ozukusinaga nti voting yes yes okay fine yes I sir that's all then. That's very sad, but also tells you nti Museveni yajja mu kintu nga talina intention kivaamu, but also talina intention ya empowering abantu balala okulaba nti they can run this country. Ye ayagala to create the impression nti yeyeka asobola teri mulala asobola kintu kino. He's the alpha, the omega. Anything, if you come between that, you become an enemy immediately and they crush you. That's his way of dealing with dissent. The opponents, they crush you in one way or another. Usually tatara kuta as kujakonga is physical confrontation and gabetwala last week, but they just strangle you economically. Make sure until you come nothing, no, and that is it. And then if you dare come out on the street, yes, you're finished. That is how he runs his government. Webale kubeerako ogambye oli Dubai gyotulabira buli lunaku tumuhimbise nomani mwebale kubeerako bamikwano abantu muli bangi nnyo obudde bundeka ngenda kusoma ekibuuzo kimu bibiri actually ngenda soma bibiri kyena basomye omwami gwe tulina mu studios Council Gawaya teguye tujja mwegayirira tumuze olunaku olulala prevent ebibuuzo byammwe tubisoma ate ng'era atangazamu eggwanga ku biki ebinaaba biriwo ne possibilities zasuubira ebigenda okuhappeninga. Omwami David abuuziza nti nze abuuza oyo looya leero gwe mulina nti yakolawo ki nga ebisanja bijjibwawo mu 2005 kuba ffe twali bato nga tusobola kubirwanirira. That's a good question. 2005 nali munamawulire. I was in Daily Monitor. Twakola mulimu gwaffe nga Daily Monitor okutegeeza abantu nti kibakola kikyamu kibakola tejja kuyamba ggwanga nga banamawulire tetukwata mundu mundu yaffe kalaamu owanyonoga nti kino this is what is happening naye it's wrong and this is what might happen. So as a journalist in the Daily Monitor, and at that time nali editor wa bagitanga Inside Politics, to the political magazine of the paper. So I direct the commentary, the analysis. So guidance jitwawa egwanga at that time was that Parliament yalekola chali chichamu. We did our part. It was up to Parliament to do the right thing, but they chose the wrong thing. We can't be faulted. David was a journalist, so munange ebyamateeka alitana biyingira munyo omukyala Elizabeth Musita webale kubeerako nga otulabera tukugamba wish you the best in your exams kama kuyambe obiyite ate obeere munamawulire omujjuvu nga ayina ebipapula bye. Teddy Tenjo Nabukeera, we wish you the best in your exams. Bali awo Kampala University ate mufunya akadde ne mubeerako ne mutulaba nate ne muyigamu bye muyizeemu. Omwami Rashid from Jinja abuuza nti we have always heard of rule of law. Do we still have rule of law in Uganda? No, it went long ago. I think tuina chibaita rule by law, and which is the exact opposite. Differentiating the rule of law and rule by law. Rule of law means as a country you sit down, as a nation, Muganti, this is how we want to be governed. Inti semateka ajja kubeera bwati. Wansi waayo amateeka tujja kukola gajja kubeera bwe gati. Ne mulaba nti eggwanga litambulira ku mateeka. Ate awo Article 21 wejjira clause 1 nti everyone is equal before and under the law. And rule of law means nti omukulembeze yakola amateeka bwabanga mukyamu, he subjects himself to the law. Aba police, they subject themselves to the law. Aba maji, they subject themselves to the law. Tokola exceptions. Rule by law means into two things. One, you can have it means you have rule of law, but you're making yourself an exception. Which I think is what we have now. But also it means okoze amateeka to serve your interests.
So abantu batadde okoza etteeka as a hammer and you're seeing the people as a nail and you're pounding them constantly. This is the law. Tukaligamba bweriti, no. And that's all that you're doing. And I think in many ways that is what is happening today. Tinamateeka gabaleeta agasinga obungi gali very oppressive. Nga tegayamba muntu wa bulijjo nenga gayamba abantu abali mu buyinza okukola kye baagala at the expense of omuntu wa bulijjo. Sikalimu. Sikalimu. Ayogera kono Uganda asuubira ayagala change 2021 naye nga ate ajagalira mu kulonda. Njagamba abantu kintu kimu. If you love Uganda, vote Museveni out. Wanga oyagaliza Uganda, wanga oyagaliza abaana bo, wanga oyagaliza Africa ebirungi. Mukirize Mwami Museveni awumule mirembe. Obwekulembeze abiveemu. Kozesa akaluluko okakube aveeyo. Gwonowa, it's okay. Just don't vote Museveni. Anybody but Museveni will be okay. Gawaya TEGULLE, human rights lawyer, atenga journalist. Munange ndowooza analysis ye mugirabye akola analysis nakuwa ne way forward akuleetera ebuzibu obuliwo nakuwa ne solution. Ndowooza solutions bamikwana babaddeko abatandise naffe ku ssaawa emu mpaka wano wetugenda okomekeza program yaffe muzifunye bulungi nnyo ategedde tegeera naye ng'ate nze njagala okubanyikiza oba okubagamba nti munyikize essaala kubanga yo ssaala oyagala mulimu saba oyagala oyina ekirwadde saba mukama ayamba beeyamba bwomire eddagala bw'osaba ate njagala obbakubiriza abavubuka bamaama bataata mwena mugende mulonde for as long as olina emyaka 18 okugenda waggulu etteeka likukkiriza okulonda nga bwewandiisa genda olonde come 14th January 2021 mulonde mu bungi mugende mulonde mu bungi ate baneno mulonde omuntu alina kyagenda okukolera because akaluluko kikadetermininga amasomero amalungi goyagala kikadetermininga omwana wo eddwaliro wogenda omuzalira bamaama banakazadde beggwanga so tubakubiriza bamaama temutufaayo nnyo okugenda kulonda guno omulungi tubagamba mugende mulonde. I believe in the status quo, we still say you can't vote for the status quo today. And ayagala change, we still say please go and vote. Farida BIKOBERE is my name. Mukoze ne munange Mukose ARNOLD Anthony. Omwami Jelmaya Muchibi yali mu control room. Lilian yali ku kamera. Omwami Tumusime Kato yatuvuze yatutambuziza ku kubo natutambuza yakwatirira obulamu bwaffe nga tuli ku kubo tubagamba mwebale kulaba abakeera naffe buli lunaku ku ssaawa emu ku page yaffe ya Alternative Uganda. We say thank you very much. We appreciate mukama abawe ekimusinga okwagala ate tubagamba banange mwekuume temwenyigira mu buvuyo. You still have a family, you have a life, there is life after elections. Mwekuume mukuma obulamu bwammwe bano sisukawo tulabagane enkyao ssaawa ze zimu the mighty drive gyobadde nga olaba. Where there is a lot of violence, for example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters, the people from the opposing side. So